And actually, I'm going to leave it a little bit up to you, that you can choose. There are two possibilities. Решил предоставить выбор вам. Есть две возможности. One we really, I think, need to do, to give, I mean, which is an essential part of this workshop, is about affections and rhetorics. Я думаю, то, чем нам следует заняться, то, что является, собственно, целью нашего семинара, это аффекты и риторика. Another thing that is pretty important, but it's much more technical, is about tuning and temperaments. Еще один предмет, который в значительной степени сложнее, это тональности и темперамент. Tuning systems. Now, of course, this is also important, but I guess that I know myself, and I know as soon as I'm going to start talking about rhetorics, it's probably going to last much longer than I have planned. Я знаю себя, если я начну говорить о риторике, скорее всего, разговор продлится значительно дольше, чем я предполагал. And I'm fear that if I don't start with rhetorics now, that we will miss an important part of that at the end of the workshop. Но я боюсь, что если мы не поговорим о риторике сейчас, то значительно очень важный предмет просто останется неосвещенным. So I propose that I start with that, and that we see whether we have time enough to do the last thing about tuning and temperament. Поэтому я предлагаю начать с риторики, а у нас останется время перейти ко второму предмету. You promised a few words about French and Italian cuisine, which Okay. I'm very interested in. I thought, will they have forgotten, or so? Okay. Do you agree that we will start with affections and rhetorics rather than with tuning and temperament? Okay. And do you want to have the cuisine parts? Yeah. Okay. Well, then let's just do that. This gives a sort of Briefly. summary of what we saw yesterday. Yeah? The thing is that when I prepared this seminar on French and Italian national styles in Baroque music, I prepared it for the first time for an American university. Для того, что когда я впервые готовила этот курс о музыке барокко, итальянской и французской, я готовила его для американского университета. And this was not a course for students, it was a course for faculty members, so for colleagues. Это был курс не для студентов, а для преподавателей. It was also an interdisciplinary activity, so there were linguists, there were many, from many different fields, art historians and so on. В этом курсе принимали участие, это был междисциплинарный курс, принимали участие лингвисты, историки искусств и так далее. And as although I presented in the first place a subject about music, the whole purpose of the seminar, the faculty seminar, was to refer to other arts and other fields as well. И хотя основным предметом моего семинара была музыка, но мне хотелось показать влияние этого стиля на другие искусства. And the big question was, the most important question was, we can, we have tackled that yesterday a little bit, we can define differences between French and Italian national styles in Baroque music, we can find different reasons for that, but what is the bottom line? What is the deepest source of difference between those two cultures? Вчера мы немножко коснулись этого, мы упомянули различия в музыке барокко, итальянской и французской, мы упомянули причины, вызывающие это различие, но в чем же кроется исконная, самая глубокая, самая основная причина этих различий? And I thought that having dealt with politics and social organization of society on one hand, and on the other hand with language, I thought that those two elements would really constitute the bottom line of the whole thing. Мне казалось, что поговорив о социальной жизни, о политике и о языке, эти два начала составят основу этих различий в музыкальных стилях. But to test myself and to test this theory, because, for example, visual arts are completely parallel. So there is a complete link between everything I have said on music and visual arts. You can also
understand the differences in visual arts in both countries for the same reasons as so politics and language that we have found for music. Теперь я хотела бы проверить себя. Что касается музыки и визуальных искусств, здесь можно привести абсолютные параллели. Все, что я говорил о музыке, может с таким же успехом быть применено и к визуальному искусству. Те же причины. Visual arts is perhaps a little bit less linked to language, but it is certainly linked to political and social organization of society. Возможно, визуальное искусство немножко меньше связано с языком, однако оно искусство в значительной степени связано с политикой и социальной ситуацией. So I was looking to test myself, can't I just find something that is unrelated to language, for example, that is not so related to social and political situations, and that is that displays the same differences. И мне показалось интересным найти область, которая не связана с языком, не связана с социальными и политическими особенностями той или иной страны, и тем не менее демонстрирует те же закономерности. And then you have to look for something in a culture that is as deeply rooted as, for example, language. Чтобы сделать это, нужно в культурном аспекте отыскать нечто столь же исконное, как язык. And I thought it might be a good idea to look at culinary traditions, because this is really something that does not change very quickly. И я решил, что в данном случае уместно будет посмотреть на кулинарные традиции, поскольку кулинарные традиции меняются не так быстро. What happens with culinary traditions is that sometimes you find new tendencies that are that supersede maybe old traditions, but they never really mix. В кулинарии новые традиции иногда сменяют старые традиции, но их смешение никогда не происходит. For example, fast food, I mean pizzas and hamburgers, will never be an integral part of Russian cuisine. Например, фастфуд, различные пиццы никогда не станут составной частью русской кухни. I mean, you can find McDonald's here in St. Petersburg, but this is the only place where you can really eat that type of food. You know? Здесь в Петербурге есть Макдональдс, но это единственное место, где предлагается подобного рода еда. It's not never going to be mixed with any traditional Russian dish. И подобного рода еда никогда не будет смешиваться, никогда не будет подаваться вместе с традиционными русскими блюдами. You understand what I mean? It's another kind of venue. It's another kind of happening. Whether you are going to eat a hamburger or whether you are going to eat at home, for example. Я понимаю, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Это совершенно разные вещи. Съесть гамбургер и пообедать дома. Now, if you look at French and Italian cuisine and you compare that to what we have stated in music and visual arts, если сравнить французскую и итальянскую кухни и сравнить их с теми заключениями, к которым мы пришли, говоря о визуальных формах искусства, and we could in fact make a sort of same table of comparison, or you could make it yourself in 2 columns if you want. Можно составить такую же таблицу сравнительную, вы можете сделать это сами, делив страничку на 2 части. And we divide or subdivide it in a number of items. For example, the first one is going to be the definition. Second one, what about the national character of it, and so on. В таблице будет несколько строк. Первая строка определение, вторая строка национальный характер и так далее. Then, 12 всего получается. Yeah, so 12 different kinds of elements that we could compare. 12 типов элементов, которые мы можем сравнить. Then, and the first column would be, for example, the Italian one, the second, the French. Получается, первая колонка элементы, вторая колонка итальянская кухня и третья колонка французская. As far as the definition, so this is the Italian, French. These are the different items, and or the different items, and these are then the how it looks like in the
But the Italian cuisine is, in fact, so the cuisine is the art of cooking, plus also the art of eating. You cannot have the cooking alone. Cooking and eating in Italy. I mean, and this is based on quotations from important cookbooks. This is not my invention. This is really, I studied many different cookbooks from renowned Italian and French cooks, and I have all the quotations with me. If you don't believe me, I can give you the references, but this is based on what I have read. В основе таблицы цитаты из кулинарных книг, которые Питер долго собирал. Все цитаты его имеются с собой. Если кто-то не верит, что это не его собственные догадки, он может продемонстрировать. Так, а что же такое кулинария? Это не только искусство приготовления, но и искусство поглощения, искусство еды. So the first thing that Italians all say, there is no real cuisine in the sense of it doesn't stop with the creation of the cook. Cooking and eating is one thing together. It belongs together. It's a way of life. Итальянцы считают, что приготовление пищи и еда связаны неразрывно. Процесс не заканчивается только приготовлением еды, это их образ жизни. And for French cuisine, the things are very different. French cuisine, this is really the sublime creation of an artist chef. Что касается французской кухни, то здесь дела обстоят совершенно по-другому. Французская кухня – это уникальное создание, уникальное творение шеф-повара. So it's the absolute creation, the invention, the importance of the creation of it, of the making of it, is much more important than what you do afterwards with it. Это уникальное творение, и важность этого творения значительно превосходит то, что вы затем делаете с этим творением. Then the second item, if you would speak of the national character, because we speak of French national and Italian national style of music, is there such a thing in cuisine? Второй вопрос, на котором я хотела бы остановиться, национальный характер. Мы говорили о национальном характере в музыке и, безусловно, существует национальный характер в кулинарии. Well, in Italy there is none. The national cuisine, there is no national cuisine, in fact. It is an amalgam of many regional dishes. В Италии национального характера как такового нет. Национальная кухня Италии – это амальгама, сплав, смешение различных региональных местных блюд. And although you would in Italy nowadays get most of the typical dishes in any Italian restaurant, in fact these dishes belong to a specific region in Italy. И хотя сегодня в итальянских ресторанах, в большинстве ресторанов вам подадут одни и те же традиционные блюда, однако в большинстве случаев каждый из этих блюд происходит из отдельного региона. Pizza, for example, is a typical Neapolitan and South Italian dish that only went north with the immigrants in the 19th century. Например, пицца, блюдо происходит с севера Италии, с района Неаполя, которое распространилось на севере, то есть исключительно благодаря мигрантам. The region of Milan, so Lombardia and Venice, the Veneto, don't eat pasta, for example. В Ломбардии и Венето, провинциях Ломбардии и Венето, не принято подавать пасту. They eat rice or polenta. Едят рис или поленту. So pasta is really an ingredient that you only will find from about, well, not really the center, but I would say from Bologna and then south. Паста, макароны подаются исключительно в областях, находящихся к югу от Болонии. Pesto, basilico, for example, is a typical dish for the northwest coast of Italy. Соус песто в основном характерен для северо-западного побережья Италии. Funghi porcini, so mushrooms, is a typical ingredient for Apennine. Грибы – характерный ингредиент для апеннинских. The same is true for wines. Every region has its own regional wine. То же самое можно сказать и о винах. Каждый регион имеет свои традиционные вина. Bardolino, Valpolicella is much in the region of the Lago Garda, Lago di Garda, and the neighborhood of Verona, for example. Например, Бардолино, Вальполичелло распространены в области Вероны. Whereas in Tuscany you have wines as, or the Chianti is also a northern wine, whereas in Tuscany you have, for example, Rosso di Montalcino or Brunello, for example. Chianti также вино в основном распространенное в северных регионах, в то время как в Тоскане распространено Rosso di Montalcino
Well, it doesn't matter. Brunello. Brunello. But these dishes are very also. Whereas in Bologna, for example, you have an incredibly fat cuisine with lots of butter. В области Болоньи кухня необыкновенно жирная, с большим количеством, с высоким содержанием масла. You only have to travel the Apennines to Firenze, which is just at the other side of the mountains, to find that they will eat the purest food as possible. A piece of meat, for example, is just a piece of meat with a little bit of garlic, and that's it. И всего лишь по другую сторону вам достаточно пересечь Апеннинские горы, попасть во Флоренцию, чтобы попробовать самую чистую, самую диетическую кухню в мире. Если подается мясо, то это всего лишь кусок мяса, может быть, с небольшим добавлением чеснока. The diversity in cuisine in Italy is a key factor in the description of it. So every Italian cookbook starts with two remarks. First of all, it's a way of life, and secondly, there is no national cuisine. Каждая кулинарная книга у итальянской кухни начинается с двух вводных замечаний. Во-первых, кулинария – это образ жизни, приготовление еды – это образ жизни, и второе – не существует национальной итальянской кухни. In France, the situation is very different. Во Франции ситуация совершенно другая. In France, it's very clearly the definition of the national character of the cuisine in France is really referring to one official cuisine. Национальный характер национальной кухни Франции таков: существует одна официальная национальная кухня. Codified by very important and leading chefs. Чистота традиций национальной кухни поддерживается ведущими шеф-поварами. In the most important cities in France, so in Paris and Lyon, for example. В самых важных городах Франции, Париж и Лион. So there is no. If you ever have a doubt of how would you make something, there's only one real good solution, that is to pick your telephone and to call Paris. They will tell you. И если у вас возникает сомнение о том, как следует готовить какое-либо блюдо, решение только одно: снимите трубку, позвоните в Париж и French cuisine is not based on generally known conventions. Французская кухня, в основе французской кухни не лежат общеизвестные конвенции. You do it according to the book. Вы поступаете, как написано в книжке. If you do something else, this is also possible, but then you clearly experiment and you are creating new dishes. Возможно и экспериментирование, но в данном случае это совершенно точный эксперимент. Вы изменяете существующие, изобретаете новое блюдо. So one official, and this is just parallel with the visual arts and with music, with the system in the 17th century of academies. There was the Académie de la Danse, Académie de la Musique, Académie de la Peinture, Académie de l'Opéra, Académie des médaillons et des inscriptions. There were all kinds of academies that really ruled artistic life, and they are the people who know how you have to do it. Это полностью соответствует картине, сложившейся в области зрительных, визуальных искусств и музыки, когда в 17 веке существовали различные академии, которые являлись обладателями самых точных правил о том, как надлежит писать оперы, как надлежит сочинять. There is no personal interpretation. Отсутствует индивидуальная интерпретация. Then, what about the origin? Where do both cuisines come from? Третий пункт — происхождение. The date is the same for both. It's in the mid-17th century. Дата совпадает для обеих кухонь. Это середина 17 века. But the Italian cuisine is based partly on Renaissance aristocratic and peasant cuisines. В основе итальянской кухни средневековая еда для аристократов и крестьян. Whereas the French cuisine is based only on Renaissance Italian cuisine. В то время как французская кухня основывается на средневековой итальянской. This is what we see in music as well. The basis for the French national cuisine as it was created in the 17th century, the basis for it is an Italian tradition. То же самое мы наблюдаем в музыке. Основа для кулинарии французской кухни 17 века, итальянская кухня эпохи Ренессанса. What about the history of it? История. In Italy, this is not clear at all. It's a kind of gradual adaptation of foreign elements.
Что касается истории, это следующий пункт. Для Италии история кулинарии совершенно не ясна. Ее можно охарактеризовать как постепенную адаптацию иностранных элементов. Yeah, adaptation and integration of foreign elements in local traditions. Адаптацию и интеграцию иностранных элементов в местную традицию. Don't forget that Italy is a country that was ruled by many different people and nations. Не следует упускать из виду, что Италия в разное время была в подчинении различных народностей, различных стран. So in the south we have, for example, clearly influenced by Arabian in Sicily and in southern Italy by Arabian people. Поэтому на юге Италии можно проследить отчетливо арабское влияние на Сицилии также. In Venice we have the influence of Byzantine and Greek and Turkish traditions. Можно проследить влияние турецкой, византийских традиций. And local traditions, of course, in mountains there will be more wildlife and mushrooms and so on than in the flat countries. В высокогорных областях также существует особенность. Здесь больше используется дичь, грибы, чем в равнинных областях. The province of Piemonte in the very northwest, for example, was of course heavily influenced by France. Область Пьемонт, находящаяся на северо-западе, испытала значительное французское влияние. The region of the Alps above Verona, for example, is very influenced by Austrian traditions and German traditions. Район, находящийся к северу от Вероны, район Альп, испытал значительное влияние австрийской культуры. So it's a really, and you cannot say this is from there, this is from there. It's a sort of generally growing tradition. Поэтому трудно для каждого элемента проследить происхождение. Это постоянно растущее, постоянно меняющееся. In French cuisine, the things are very different. Французская кухня полностью отличается. History is a key factor in the description of French cuisine. История – это ключевой фактор для описания французской кухни. It is the history of French cuisine is in fact a chain of conscious inventions by famous individuals. История французской кухни – это история изобретения тех или иных блюд известными поварами. You can say there was this cook at this court who did that, then there came this cook who changed that, and then there was this cook, and they're all known by name. Всегда можно сказать, при дворе такого-то короля был такой-то повар, который изобрел это, а при дворе другого короля был другой повар, который изобрел это, и в каждом случае известно имя изобретателя. What is the social stratum then, as the next item, the social stratum for both cuisines? Наконец, область распространения, социальная страта для каждой кухни, это следующий пункт. Italian cuisine is a middle-class cuisine. It's a mixture of the cucina rica and the cucina povera, so the rich and the poor cuisine. Что касается итальянской кухни, то это кухня для среднего класса, смесь блюд из кухни для среднего класса, cucina rica, и кухни для бедных, cucina povera. Whereas the French cuisine is a cuisine for the aristocracy. It's called the grande cuisine, and it was developed at the courts. В то время как французская кухня – это кухня для богатых, именуемая гранд кузин, и возникшая при различных дворах. Everything that was a little vulgar was not accepted in the classic accepted cuisine. Все, что имело какой-либо оттенок вульгарности, не допускалось в классическую французскую кухню. As I told you yesterday, pizza, for example, could in France never be part of the grande cuisine. Как я говорил вам вчера, например, пицца никогда не могла бы стать частью гранд-кузины во Франции. Local dishes such as bouillabaisse or ratatouille will remain local dishes. They will not ever be part of the grande cuisine. Местные блюда типа рыбного супа буайбес или овощного рагу, рататуй никогда не станут частью гранд-кузин Франции. Они остаются местными блюдами. There are very, very, very few exceptions. One of the exceptions is, for example, escargot, snails, that already made it to the Grand Cuisine before really our development. This is during Burgundian times. The Dukes of Burgundy were actually responsible in culture, in French culture, and there's in many ways for bringing up peasants or low-class things, bringing that up and carrying that into
into the court life, as it were. Существует лишь небольшое количество исключений. В качестве примера можно назвать эскарго, улитки, которые уже стали частью высокой кухни Гран-Крузей, но произошло это до рассматриваемого нами периода эпоху герцогом Бургундским. And there is even a musical example of such a thing, also a very exceptional musical example. The basse danse was a fact of peasant dance before in the villages, but it became a court dance under the Dukes of Burgundy. Есть пример такого рода и в области музыки. Бас-данс, который был крестьянским танцем, стал придворным танцем, опять же, в эпоху герцогов бургундских. In Italy, there is not such a difference. Polenta is as good as pasta or rice. It just depends where you are in Italy. В Италии такие различия отсутствуют. Полента также признается как рис или паста, но все зависит от того, в какой части Италии вы находитесь. Then, which is the following item? Which is the venue? Where do you eat well in Italy and France? Следующий пункт нашей таблицы – место действия, где можно хорошо поесть в Италии и во Франции. The best place in Italy to eat well is at home. В Италии лучше всего хорошо можно поесть дома. The best restaurants, the best trattorie, have maybe 5 tables. Самые лучшие рестораны, самые лучшие траттории имеют, может быть, 5 столов. Italian cuisine is a home cuisine. Итальянская кухня – это домашняя кухня. French cuisine is eaten at the courts and in restaurants. Already in the 18th century there were restaurants. Во Франции вкусно покушать можно либо в ресторане. И эта традиция складывается уже в 18 веке. Уже в 18 веке существовали рестораны. Actually, to say an Italian restaurant is almost a contradiction. Сама фраза «итальянский ресторан» сама по себе противоречие. The restaurants have originated in Paris. This is very interesting. Originated in the period that we defined as the second French period in style. You know, the Watteau period, the more galant period. So when the whole focus in France went away from the court and shifted to the city of Paris, this is paralleled by the origin of the concept of a restaurant. И рестораны возникли во Франции в эпоху Watteau, когда в элегантную эпоху, когда акценты переместились из царского двора, переместились на город Париж, с ними с этой периодом совпало возникновение ресторанов. What can you say then is the following item? I have, for example, to say something again about this home cuisine and as opposed to restaurant. If you would ask, if you want to know how, for example, you make tagliatelle al ragù. И сравнивая домашнюю еду с едой ресторанной, например, вас интересует, как готовится tagliatelle. Tagliatelle al ragù is a typical Bolognese dish. Tagliatelle al ragù типичное болонское блюдо. So you know it's a home cuisine. Who do you ask how to make it? You ask an Italian mamma. Знаете, что это домашнее блюдо? Кого спросить, как его правильно готовить? Спрашиваете Матрону, мать семейства. She will explain you how to do it. And you have written everything down, if you can, and then you check it out, and you ask a second Italian mamma in Bologna. Со слов этой итальянской мамаши вы все записали, если смогли, все проверили. Затем вы спрашиваете вторую мамашу. You will have another description. Получите другое описание. You ask a third one, it will be another description. Третья мамаша даст третье описание. But it will all be very clearly tagliatelle al ragù. И тем не менее все три описания безусловно будут tagliatelle al ragù. But what is then the true way of making tagliatelle al ragù? Но как же правильно готовить? You know that. It's just do it the right way. Giusto in Italian. Вы знаете, как это делать? Делайте это правильно. Just as in music, tempo giusto. What is that? Oh, you know that, you feel that. А как это? Ну вот как вы это чувствуете? Вы как сами знаете. How long do you cook your pasta? Al dente. Сколько нужно варить макароны, пасту на зубок al dente? When you have just a little bit of bite. Немножко укусить. Yeah, but does that mean that you really have to, or is it? You know that, you feel that. А
А что именно вы должны почувствовать? Что должны почувствовать ваши зубы? Ну как же? No, but Вы же вы сами поймете. please give me precise information. Ну, дайте, пожалуйста, дайте мне точную информацию. No, you have to do it. Ну, надо просто самому попробовать. Same problem in France. Та же проблема во Франции. I want to make bechamel sauce. Например, я хочу приготовить соус бешамель. How do you do it? Как это сделать? And who do you ask? Кому обратиться за информацией? Well, you buy a cookbook by a leading chef. Вы покупаете кулинарную книгу, написанную известным поваром. He will explain you that you have first of all to have a copper pot. Прежде всего в этой книге вы прочитаете, что нужен медный котелок. He will describe you exactly how many degrees heat and how many minutes you need or seconds to melt your butter and to mix it with the flour, because if you don't do it at that moment, your sauce doesn't work. В книге будет написано очень детально, на какой именно температуру и сколько минут вам нужно разогревать масло перед тем, как вы добавите в него муку. И если вы в этот конкретный момент не добавите муку, то соус у вас не получится. There's an exact scientific procedure for it. Существует совершенно конкретная научная процедура для этого. If you don't follow the rules, it doesn't work. Если вы не сделаете, не будете следовать правилам, у вас ничего не получится. And every restaurant makes the same bechamel sauce. Поэтому каждый ресторан готовит один и тот же соус бешамель. Except if one restaurant is more leading than the other one, and then the local chef is entitled to add his personal variation to it. Исключение составляют случаи, когда один ресторан занимает более главенствующий, более популярен, чем другой, тогда его шеф-повар должен добавить личный персональный оттенок, персональный деталь. In French, upper class thinking, everything is measurable. I am not referring to local traditions. The local regions in France are very, very different, and sometimes you find in touristic advertisements, you find exactly sort of, how do you say, Advertising. you've got advertising for the good life, the Provence and so on, and the loose way of things, and but this is local tradition. The official way of thinking is everything is measurable and calculable. Everything has an exact rule. Высшие классы Франции считают, что все поддается измерению, все измеримо. Я говорю сейчас только об общей традиции. Естественно, есть региональные различия. В каких-нибудь рекламных проспектах вы читаете о том, какая спокойная жизнь в Провансе, как люди там не придерживаются правил, но это лишь специфика отдельного региона. France invented the metronome. Во Франции изобрели метроном. Yeah? The only one official meter in the world, which is a golden state, is still in Paris. Единственный официальный золотой метр во всей действующем мире находится в Париже. Okay. What is the overall character of both cuisines? Следующий пункт – общий характер обеих кухонь. Italian cuisine is natural. Итальянская кухня естественная. That means based on natural products. В ее основе естественные ингредиенты. It is straightforward, it's simple. Она очень проста. It's conservative. Она консервативна. In the sense that you learn it from your mother, who learned it from your... and it's not only the mothers, by the way. On Sunday, the fathers. Вы учитесь, вас учит готовить ваша мама, которая училась готовить у своей мамы. Так сказать, не только мама, но и папа. В воскресенье готовит папа. It's conservative in the sense that it will not change. Она консервативна в том смысле, что она не меняется. It is also traditional in the sense that it goes back. It's based on well-established traditions. Она традиционна в том смысле, что она уходит корнями в давно сложившиеся традиции. Think of what I have said about the guild system in Italy. Подумайте, что я говорил вам о системе гильдии. How is the situation in France? The kitchen is elaborated. Что касается ситуации во Франции, кухня там очень утонченная, сложная. Complex. Сложная. Cultivated. Специально культивируемая. Innovative. Достаточно с большой долей инноваций. That means that every chef has to attach his name to a dish. Каждый знаменитый повар должен дать блюду свое имя. Italians don't have that ambition to make something new. This is a typical French element. I am the leading chef now. I have to make, I don't know, a steak à la pêche.
Итальянцы не имеют таких амбиций, в то время как во Франции каждый известный, каждый знаменитый шеф-повар обязан изобрести какое-нибудь собственное блюдо. There are many dishes in French classical cuisine that are linked with a restaurant or with a chef. They have the name. Значительное количество блюд во французской кухне связаны с определенным рестораном или с шеф-поваром ресторана. And as the French cuisine was then in the 19th century the leading cuisine in all aristocratic Europe and America, we see that also in other countries such as Russia even, I think, and America, we see that restaurants give their name to a specific dish. И поскольку французская кухня являлась ведущей аристократической кухней во всем мире в XIX веке, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, мы можем наблюдать, как имя ресторана закреплялось за тем или иным блюдом. Waldorf salad. Вальдорфский салат. In the restaurant Waldorf, in New York. Назван в честь ресторана Вальдорф в Нью-Йорке. And there are many other examples. Есть множество других примеров. It is also. Beef stroganoff. Yeah, absolutely. Yeah. But I don't know where it comes from. Stroganoff. It's French cook from Stroganoff, which was cooking in the Stroganoff family. But not Russian. You do not have that in Italian cuisine. There is not one dish that is named after a person or a chef or a restaurant or court or whatever. В Италии отсутствуют блюда, названные в честь ресторана или шеф-повара или того или иного двора. French cuisine is not only innovative, it's also experimental. Французская кухня не только полна инноваций, она экспериментальна. So, and it's even expected that once you have understood the established rules, you add your personal innovation and experiment. От вас ожидается, что после того, как вы усвоили основные правила, вы начинаете экспериментировать. Also, I forgot to write it down here, but I'm thinking of it. The guide Michelin for restaurants is typical French. I mean, you will never find that in Italian cuisine that it will say you are better than you. I mean, in France, however, you are more distinguished than her. And this is a ranking that you get. You get a star more or a star less, and this is a sort of hierarchy that exists. Своеобразная иерархия существует только между французскими ресторанами. Один ресторан пользуется большим признанием, чем другой, имеет большее число звездочек. В Италии это совершенно невозможно. But to say in Italy that Bolognese kitchen is better than Venetian kitchen, you would really create wars. Если в Италии бы кто-то сказал, что болонская кухня лучше венецианской, даже началась бы война. To say that one mama cooks better than the other would also have mafia problems. Сказать, что одна семья готовит лучше другой, опять же, наверное, привело бы. This is just not done. If people have preferences, this is not. The preferences will be from mouth to mouth. I will say, if you want to eat good, go there. But I will never publish that anywhere. Ваши предпочтения остаются на уровне личных предпочтений. Там на ушко своему близкому другу я могу сказать, если хочешь хорошо покушать, иди туда-то. Но это наблюдение, этот комментарий я никогда не опубликую. Following item, the rules. Следующий пункт, правила. Rules in Italian cuisine are based on common knowledge. Правила в итальянской кухне основываются на общих знаниях. You do it the right way, giusto. Вы делаете это правильно, как надо, giusto. I had a student who did an exam for me on French and Italian style. He was Italian. Студенты, которые изучали французский, итальянский стиль, студент был итальянин. And he compared. I asked him, could you compare a typical French with an Italian organ and say something? Я попросил его сравнить типичные итальянские и французские органы и прокомментировать сравнение. Well, he said, and the French organ has all these different registers and all these different colors. Он сказал, французские органы имеют различные регистры, различные цвета. Italian organs have only one color. Итальянские органы имеют только один цвет. The white one. Правильный. So Italian. Как по-итальянски. And indeed, all Italian organs have the same color, and yet they all sound different. И это правда, все итальянские органы имеют один цвет, и в то же время все они звучат по-разному. If you compare the Malamini organ, which is the new organ in San Petronio, 1596. Если вы сравните орган Маламини с Сан-Петронью
1596 год, который это новый орган. If you compare that with the Ategnati organ in Milano, in San Maurizio, Если вы сравните его с органом Тинати в Милану, в церкви Сан-Маурицио, it's made in the same time and in the same tradition, он построен в то же время и в той же традиции, but it sounds good. но звучит по-другому. Yeah? If you, however, look at the French, even in the 19th century, a cavaillon organ, a typical French 19th century organ, they all sound the same. They will be different in size, perhaps, because one church is bigger than the other, but the basic sign is a cavaillon. Что касается французских органов, построенных в 19 веке, они различаются по размеру, поскольку одна церковь больше другой, но звучат они все одинаково. The only difference you'll have is an early cavaillon or a late cavaillon, because he continued to be innovative. Разница между ранними произведениями и поздними произведениями, поскольку он продолжал творить, усовершенствовать. So whereas in Italy the rules for cuisine are based on common knowledge, in French they are formulated by academies and clubs. Поэтому если в Италии правила приготовления пищи основываются на общих знаниях, в Италии, во Франции, они основываются на правилах ресторанов и клубов. No common knowledge but official rules. Не существует общеизвестных фактов, есть только официальные правила. Formulated by people who were put in a leading position. Которые сформулированы люди, занимающие главенствующее положение. Okay, next item, ingredients. Следующий пункт нашей таблицы ингредиенты. Now we come close to the sound of music. Мы подходим с вами к разделу звук музыки. In Italy, you have a juxtaposition of pure and untransformed ingredients. В Италии мы имеем противопоставление чистых и не подверженных обработке ингредиентов. Sometimes the ingredients are even raw. Иногда ингредиенты даже остаются сырыми. The cooking process in Italy is extremely short. Процесс приготовления в Италии достаточно краток. It's a combination of flavors, Italian cuisine. Итальянская кухня – это сочетание вкусов. So you combine this particular ingredient with that ingredient. Both are pure, and you combine them in this dish. Итальянская кухня – сочетание вкуса одного ингредиента с другим. Оба эти вкуса представлены в чистом виде, и вы смешиваете их при приготовлении данного блюда. Perfection in Italian cuisine is based primarily on a careful selection of ingredients. Совершенство в итальянской кухне можно достигнуть, тщательно смешивая, тщательно подбирая ингредиенты. The time you spend cooking in Italy is mostly spent in shopping. Время, которое вы посвящаете приготовлению пищи в Италии, большая часть уходит на шопинг, на закупку. Because you want to have pomodori from southern Italy. Потому что вам нужны помидоры, вам нужно купить помидоры с юга Италии. And you want to have basilico from Liguria, which is in Genoa. А базилик нужно купить непременно лигурийский. There is basilic in other regions of Italy as well, but this is the best one. В других частях Италии тоже растет базилик, но этот самый лучший. Fruits come from Naples, the region of Naples, lemons and oranges. Лимоны и апельсины поступают из юга Италии, из района Неаполя. Yeah, pesce spada, so the swordfish. The best one is in the Bay of Naples and around Sicily. Самая лучшая рыба-меч ловится в Неаполитанском заливе и в районе водах Сицилии. And also on the heel of Italy. Также в районе каблучка Апеннинского полуострова. You can buy pesce spada in Venice as well. It's also a port, a harbor. Можно купить рыбу-меч и в Венецианском заливе, там тоже есть порт, там тоже ловят рыбу. But in Venice you eat vongole, mussels. Но в Венеции следует есть мидии. And so when you go shopping as an Italian mama, you know a direct friend from your cousin who comes every day with fresh fish from the south, maybe. И поэтому, когда в Италии итальянская мамаша отправляется за покупками, она знает кузена своей подруги, своей соседки, который каждый день привозит свежую рыбу с юга. And even if you have traveled an hour on the bus to get to this friend of your cousin, that's what you will do. И даже если вам приходится час ехать на автобусе, чтобы добраться до этого друга вашего кузена и кузины, все равно вы это делаете.
because the fish has only to cook for 3 minutes. Потому что, собственно, рыбу надо готовить всего 3 минуты. But it has to be good fish. Она должна быть правильная рыба, хорошая рыба. So the most important thing is finding the right ingredients. Итак, самое правильное — найти правильные ингредиенты. Harmony in Italian cuisine is based on the equivalency of ingredients and courses. Гармония в итальянской кухне основана на гармонии между ингредиентами и блюдами. In an Italian dish, there is no ingredient that is more important than something else. В итальянской кухне нет ингредиента, который был бы более важен, чем другие. So that means also there is perhaps pasta, which is a sort of refrain in different dishes, but then what you add with it has all the same value. So, for example, if you make linguine alla sorrentina, you have pomodori, basilico, and garlic, and mozzarella. Sorry, these 3 ingredients have the same value. It's not that first you need to achieve that taste, and then you combine that, and then you combine that. No, the 3 different tastes are equivalent in the composition of the dish. No mixing. Так, например, паста повторяет достаточно своеобразного рефрена в различных блюдах, но другие ингредиенты, которые используются при приготовлении того же блюда, тоже важны. Например, чтобы приготовить лингвини по-флорентийски, вам понадобится паста, помидоры, чеснок, базилик и моцарелла, но другие ингредиенты они столь же значимы, как, собственно, паста. Also, there is no construction in the sequence of different courses that make a full meal. Кроме того, отсутствует последовательность блюд, необходимая или традиционная для обеда. There is no gradation that something is small first and then something bigger than the main dish and then there is no such thing in Italian cuisine. Не существует градации, когда вы сперва едите небольшое блюдо, закуску, потом другое более плотное блюдо, и, наконец, основное блюдо, и опять убывающее. For example, you speak the first and the second dish in Italian cuisine are just called primo e secondo. Первое и второе блюдо называются в Италии так же, как у нас. Первое и второе. It is not called before and main. Они называются закуска, предварительное, основное блюдо. It is called primo e secondo. And you can even exchange dishes. That means that you can have pasta as a primo, but you can also have pasta as a secondo. You can just switch them. Блюдо можно даже менять местами. Можно есть пасту в качестве первого блюда, можно есть в качестве второго. Also in the amount of food that you have for every course, it's the same. So you have a primo, a secondo, and a dolce. And this is all the same amount. It's not so that you start with a very small appetizer, then you have the big thing, and then you end with a sort of sweet dessert. No, you get 3 times the same amount of food. There is no, it's like an oratorium. Recitativo, aria, recitativo, aria, recitativo, aria. There is no gradation. В итальянской кухне нет блюда, подаваемые на разных этапах, они различаются в количестве. Вы получаете первое, второе сладкое, и всякий раз одно и то же количество пищи. Не существует небольшой закуски, затем основного блюда и десерта, опять же небольшое количество десерта, так же как в оратории. You wanted to say something? Yes, in Russian, please ask a question. Антипаста не является ли типичным итальянским понятием? Это же как раз впечатление, потому что если перед пастой Isn't pasta usually eaten before? No. No, I mean antipasta. Yeah. You can eat a pasta. A much more French model for the tourists. В итальянских ресторанах, как я уже говорила вам, сама концепция, это абсурдно. Очень многие блюда смоделированы для туристов по французской модели. Простите, выбор блюд от времени суток зависит? And the choice of dishes doesn't depend on the time of the day when you eat. No, because the normal this is something that changed over time. The normal time of the day when you eat is at noon. So you will spend about 3 hours for a full meal, and the rest of the time on the siesta you will sleep. So normally, traditionally in Italy, the main course was at noon, and the women spent the whole morning buying things and preparing things, because the only thing that really takes time is the making of pasta, and this really takes time. And Brussels, I can
can tell you. But you would spend 3 hours eating it in the middle of the day. And in the evening you will almost eat nothing. Now, culture has changed so much that in Italy also we have a very active life, and people usually don't have the time anymore to do that. They also don't have the social structure, the family construction with a woman who can afford herself to spend the whole morning in the kitchen doesn't exist anymore. So now it shifted to the evening, and it also shifts to fast food. Italian, for example, prepared pasta in plastic bags. It's a new invention of the 20th century that did not even exist in the 19th century. Дело в том, набор блюд не зависит от времени суток, поскольку предпочтения в еде и привычки в еде менялись в последнее время. Если раньше традиционная итальянская семья ела самый значительный прием пищи был в полдень, когда женщины проводили все утро, сперва закупая продукты, затем готовя еду, причем то, что блюда, которые действительно занимают время, естественно, приготовление пасты, приготовление мидий. Сейчас, поскольку изменился образ жизни, и женщины больше не могут проводить все утро в походах за покупками, основная еда вечером. Now, if we go to French cuisine, I spoke of juxtaposition first of Italian cuisine between pure and transformed ingredients. In French cuisine, you have it's based on the modification of basic ingredients. Что разница между ингредиентами французской и итальянской кухни состоит в том, что в французской кухне вы модифицируете, изменяете основные ингредиенты. Modification of basic ingredients with varying flavors. So you modify it by adding various flavors. Вы модифицируете основные ингредиенты, добавляя к ним различные вкусовые добавки. You never eat something raw in Grand Cuisine. В высокой французской кухне вы никогда не используете сырые ингредиенты. Raw is already it's a peasant cuisine. Сырые ингредиенты можно встретить в местных кухнях, в крестьянской. And if you get a raw dish in an official restaurant, it will have a name that refers to a local. Salade niçoise. It's not Paris salad, because we would never do that. It's niçoise, local tradition. И поэтому, если в ресторане вам подают блюдо, которое включает сырые ингредиенты, то в названии всегда будет упомянуто место, откуда происходит этот салат. Ницкий салат, но не парижский, потому что в Париже сырой салат никогда не будет приготовлен. A formal dessert in French haute cuisine, grande cuisine, because haute cuisine is a new term, grande cuisine is the 17th and 18th century term. In fruits, for example, are normally not a course or a go-in-between in haute cuisine. You will not have pure fruit. It will also be part of a cake or as an ornament on something, but just a basket of fruits is just very un-grande cuisine. Что касается десертов в высокой кухне, но высокая кухня термин недавний, а гранд кузин это термин старинный, что в 17-18 веках. А в качестве десерта вы никогда не получите просто пасту со свежими фруктами. Фрукты всегда будут каким-то образом приготовлены в виде пирога или yeah, I think there are several dishes where raw meat is elevated to an art, like steak tartare, or I don't know. You've got oysters also. Есть, однако, ряд блюд, в которых сырые ингредиенты возвышены до уровня высокой кухни, там стейк по-татарски или устрицы. But even you don't eat the meat of a steak tartare on itself. You will mix it with an egg, with onions, you will prepare it. It's préparé. It's not pure. Но даже в стейке по-татарски вы не едите сырое мясо как таковое, вы его смешиваете с желтком или с луком, оно все равно требует какой-то процесс приготовления. You cannot have a steak in France unless you say with what kind of sauce you want your steak. Во Франции нельзя заказать стейк, жареный кусок мяса, если вы не скажете, с каким именно соусом вы хотите его. You have a steak au poivre, you have a steak béchamel, you have a steak stroganoff, you have a steak I don't know what, but it's always a steak something. Есть всегда какой-то соус бешамель, соус строганов и что-то еще, но всегда нужно определить соус.
It's interesting to see that the whole development of sauces started in France at the end of the 17th century, at the same moment that scientists began to have their interest for chemistry. Надо сказать, что приготовление, развитие соуса во Франции началось в 17 веке, когда ученые начали интересоваться химией. French cuisine is not based on a juxtaposition of flavors, but on a mixing of flavors. В французской кухне вкусы не противопоставляются, а смешиваются. Yeah? The perfection in French cuisine is not based on a careful selection of ingredients, it is based on a correct execution of the procedures. Во Франции совершенный вкус достигается не выбором совершенных продуктов, а правильным смешиванием вкусов. Because in France, the disposal of good products, of good ingredients, is in evidence. I mean, all the roads lead to Paris. You will have from all sides of the country everyday fresh products from every region of France. It's not like Italy. Italy is a very long, thin country. You travel 2 days when you go from Bologna to Palermo. But in Paris, already from ancient times, the roads to Paris with the daily sort of, this is a normal thing for a French chef. He has his products. Во Франции традиционно самые лучшие продукты, самые свежие продукты сводятся в Париж, происходит с древнейших времен. В то время как в Италии, которая из-за географических особенностей, это очень длинная, протяженная страна, доступность продуктов для шеф-повара во французском ресторане нечто традиционное, привычное. The only thing that people think is that the time that was needed to travel those products to Paris, which was done already the time of the Romans, that this time might be responsible for the deterioration of the product, and that sometimes your fish was not really fresh at the moment that it arrived in Paris, and therefore you needed a sauce to cover its taste. И поскольку изредка, когда продукты еще со времен римского завоевания, продукты Римской империи, когда продукты доставлялись в Париж в период транспортировки, иногда не лучшим образом сказывался на качестве продуктов, и, например, рыба уже становилась не совсем свежей, поэтому вам нужен был соус, чтобы ее съесть. Excuse me, I'm very shocked by what you've just said. I don't know at that time, but I know at this time I would be very shocked if you didn't say that the origin of ingredients is not extremely important. So nowadays, the only thing which French cuisine, I mean, you have to understand me very well when I say that. I'm speaking here of the origin of a tradition, and the origin might have been based on the fact that ingredients were available in Paris, but did not always perhaps arrive in their most fresh state. Значит, было замечание и несогласие о том, что происхождение ингредиентов для французской кухни это тоже очень важно. Значит, Питер возражает, когда он говорит, значит, он требует четкое понимание того, что он говорит. Во французской кухне ингредиенты традиционно из всех возможных областей Франции были доступны, но они не всегда тогда попадали в их самом лучшем, самом свежем состоянии. We know, however, that already in the 17th century they did everything they could to get it in time in the kitchen. There were people who traveled day and night and who would not stop to get fresh oysters at the French court. So they have always found that a very important thing that they would arrive fresh. The only difference with Italian cuisine is that in Italian cuisine you don't have that problem because you only use products that you find in your region. The fact that this is an element of friction in French cuisine is based on the fact that since antiquity it was normal to bring everything to Paris. So don't get me wrong, freshness of products is as important in French cuisine as in Italian cuisine. Only they create an additional problem in French cuisine which they might have solved in the past by covering it up a little bit with sauces. I have to be very careful what I say here.
Постараюсь быть более осторожен в своих замечаниях. Что касается французской еды, уже французской кухни уже в 17 веке курьеры скакали, мчались день и ночь, чтобы доставить свежие устрицы к двору к французскому двору. То есть огромную важность придавали уже тогда тому, чтобы ингредиенты, продукты были доставлены свежими. Но в отличие от Италии, где вы потребляете только те продукты, которые доступны в вашем регионе, поскольку страна очень протяженная, но в современной кухне это не представлено, но когда-то во Франции, возможно, из-за того, что мясо или рыба не испортились, их прикрывали соусом. Yeah, I would like to say just one thing about the origin of ingredients. Like, for instance, this famous chef Paul Bocuse near Lyon. Every ingredient that he uses in his cuisine comes from a very definite person, and like he would have potatoes from this known person who does the best potatoes, and the bread is from this baker, and this baker would use for his bread flour which comes from this mill specially, and which is specially, and for this other bread from this mill, and it's all the ingredients you can trace from the origin. You don't need to be you don't need to be offended, because what I'm saying is does not go against what you're saying. I know this. The only difference is that in France you can eat oysters. In Paris you can eat oysters. In Toulouse you can eat oysters. In Lyon, and these are not necessarily the places where you can find them. So the French tradition is a cuisine in which in every leading restaurant in the country you can eat the same things, which implies that the products have to be brought there. And indeed, a good chef is careful on who he trusts. But nevertheless, it has to come there, whereas in the Italian cuisine it does not. Было замечание о том, что знаменитый шеф-повар никогда не воспользуется ингредиентами, происхождения которых он не знает. Он всегда берет муку из определенной мельницы, которая перемалывает зерно, выращенное в определенном регионе, на что Питер говорит, что да, это правда. Но в принципе во всех ведущих топ-ресторанах во Франции вы можете, например, поесть устрицы, которые не обязательно в Лионе, в Тулузе, в Париже, но это вовсе не значит, что устрицы произрастают в этом районе. If you look at the menu of a good Italian restaurant, you will find only the things that are typical for this region. If you look at the menu of a good French restaurant, the classic dishes are there, all of them. Если вы посмотрите меню хорошего итальянского ресторана, вы видите только блюда, приготовленные из местных ингредиентов. Во Франции, в любом хорошем ресторане, вы видите традиционный набор блюд, более-менее универсальный для любого ресторана. The only thing I was saying that since the Middle Ages, the French kings wanted to have access to everything. Don't forget that France is almost a round country or a square country. It means you can go to every direction. It's a very different situation by a country that looks like that, where you don't have access to every region so easily. And that not only is that, but is divided by a chain of mountains. In France, you can actually go everywhere. So since the Middle Ages, we know that the French kings wanted to have everything one could find in France in their cuisine. And they had different ways of solving the problem. In the Middle Ages, they would spice it, many spices. Because if the meat was slightly not so very fresh anymore, or the fish, they could still eat it. Что хочет сказать Питер, во Франции традиционно, если мы посмотрим на географическое положение, Франция это практически круглая или квадратная страна, и со всех областей лучшие продукты доставлялись ко двору французских королей, в то время как в Италии это невозможно, эта страна протяженная, кроме того, ее разделяют горы. И опять же, если вдруг рыба или мясо доставляют в средние века, исключительно доставлялись не совсем свежими, то иногда добавлялись специи, чтобы их все равно можно было есть. So what I was saying is that although French chefs only wanted to have the freshest possible products, sometimes they had to be inventive, and spices in the Middle Ages and sauces in late Renaissance and Baroque might have been one of those solutions that they invented to
deal with difficult situations. Исторически французским поварам приходилось проявлять изобретательность, и различные соусы были одним из средств, которыми они улучшали вкусовые качества продуктов. This is not the problem anymore. Сегодня это больше не является проблемой. That's the only thing I wanted to say. Вот все, что говорю. The order of the meal, the penultimate element, the order of the meal. Порядок. Sorry. I still have to have one remark on the French cuisine as far as ingredients are concerned. Последнее замечание, простите, относительно французской кухни, что касается ингредиентов. Harmony in French cuisine is based on a hierarchy between and within courses. Гармония во французской кухне достигается благодаря иерархии внутри и между блюдами. That means that you start with an appetizer, you have a soup, and then you have the main dish, and then it will get down again. And there is a construction towards the main dish, and then again a relaxation towards the end. Существует определенная иерархия. Вы начинаете с закуски, затем едите суп, основное блюдо, затем снова убывающий. You start with the lightest wines, then you have the heaviest wine in the middle, and in the dessert you have the dessert. Вы начинаете с самого легкого вина, потом пьете самое крепкое вино с основным блюдом и заканчиваете десертным вином. In Italy this is not the case. You just have the wine that suits the dish. В Италии все совсем по-другому. Там вы просто пьете вино,